Hello. Namaste. Namaste. Or Namaskar. Namaskar. In Kathmandu, people may say Tare Mam instead of Namaste. Or in Tarai, people may say Ram Ram. Or in some other parts of Nepal, people may say Lasso Fyafulla instead of hello or Namaste. Good morning. Su-bha Pra-bhat. Subha Prabhat. Good evening. Subha Sandhya. Subha Sandhya. Good night. Subha Ratri. Subha Ratri. Have a good day. Subha Din. Subha Din. Please. Kripaya. Thank you. Dhanyabad. Welcome. Swagatam. How are you? Ta-pai-lai. Tapailai. Kasto. Cha. Tapailai. Kasto. Cha. I'm good. Malai. Ramro. Cha. Malai. Ramro. Cha. Goodbye. Pheri. Bhe-tau-la. Pheri. Bhetaula. Or Bida. See you later. Pachi. Bhe-tau-la. Pachi. Bhetaula. See you soon. Chadai. Bhetaula. Chadai. Bhetaula. Hope to see you again. Lauta. Pheri. Bhetaula. Lauta. Pheri. Bhetaula. Bye. Bida. Or Bida Dinu Hos. Bida Dinu Hos. Catch you later. Pachi Bhetaula. Take it easy. Yes, lie. Sajilai. Linus. Eslai. Sajilai. Linus. Take care. ख्याल राख्नुस्. ख्याल. How are you? Timilai or
Timilai. Some people may also say Timilai. Kasto, Kasto cha. Timilai, Kasto cha. Nice to meet you. Timi-lai, Timilai, Bhe-tau-la, Bhe-tau-la, खुसी, खुसी लाग्यो, लाग्यो. तिमीलाई भेटेर खुसी लाग्यो. Some people may say तिमीलाई भेटेर खुसी लाग्यो or तँलाई भेटेर खुसी लाग्यो. तिमी means you and भेटेर means meet and खुसी means happiness. Happiness or nice feeling. Long time no see. तिमीलाई नदेखेको, नदेखेको. धेरै, रै, धेरै भयो, भयो. तिमीलाई नदेखेको धेरै भयो. Here in English sentence there is no you, but in Nepali there is you, that is Timi. Long time means धेरै भयो. No see means नदेखेको. How is everything? Sabai, Sabai. Kasto, Kasto cha. Sabai Kasto cha. How is everything going? Sabai, Sabai. Kasto, Kasto. hu-dai, hu-dai cha. Sabai Kasto, hu-dai cha. Everything means Sabai. Going means hu-dai cha. What's new? के छ नयाँ, नयाँ, नयाँ. के छ नयाँ? Thank you. धन्यवाद.